Heavenly Father in Christ Jesus. Kitaffe ali mu ggulu mu Kristo Yesu. Father, we thank and give your name glory. Kitaffe tukwebaza era erinnya lyo tuliwa ekitiibwa. Your love, your truth, okwagala kwo amazima go and your kindness. n'okusaasira kwo. Thank you, O Lord, for loving us. Weebale nnyo Ayi Mukama olw'okutwagala. Thank Him Mwebaze for He loves you. kubanga akwagala. Thank Him for whatever He has done for you Mwebaze olw'ebyo byonna by'akukoledde and whatever is about to do for n'ebyo you. byonna by'anaatera okukukolera. You may be seated. Mituule mu bifo byammwe. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your your name. God of majesty, divine authority. Hallowed be your name. Hallelujah. Say to your neighbor, good morning. Gamba muliraanwa wo amakya amalungi. Good morning. Amakya amalungi. Tell him that I love you. Mugambe nti nkwagala nnyo. Tell him I love you in Jesus' name. Nkwagala nnyo mu linnya erya Yesu. So our topic today Omutwe gwaffe ogwa leero will take us to John 11, gugenda kututwala mu Yokaana 11 verse 4. olunyiriri olwokuna. When Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." This will lead us to our great topic today Kino kigenda kututwala ku mutwe gwaffe omukulu ennyo and olwaleero. why we are here today. Era lwaki tuli wano olwaleero? Because many people are seated here Kubanga abantu bangi batudde wano with situations n'embeera undeserved, embeera ezitagonjoddwa, unanswered. embeera ezitaanukuddwa. Hallelujah. This situation, Embeera eno what was the situation? yali mbeera ki? Listen to this. Wuliriza kino. I'm reading verse 1 Nsoma olunyiriri olusooka to 4. okutuuka ku lwokuna. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, "Lord, behold, he whom you love is sick." When Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." This sickness is not unto death, Obulwadde buno si bwa kufa, but for the glory of God, naye olw'ekitiibwa kya that Katonda, the Son of God may be glorified through it. nti omwana wa Katonda agulumizibwa okuyitamu obwo. This is the question now. Kino kye kibuuzo kati. Which situation is this? Mbeera ki eno? Why this situation? Lwaki embeera eno? This will lead us to our major topic. Kino kigenda kutukulembera kitutwale ku mutwe gwaffe omukulu. Christ Jesus is God. Kristo Yesu Katonda. He is not one of the creatures. So omu ku bitonde. The day you understand what I'm saying, Olunaku lw'olitegeera kye ŋŋamba, if today you'll be blessed, bwe luba lwa leero ojja kuweebwa omukisa. this is where confusion comes from. Wano okutabulwatabulwa we kuva. Christ Jesus is God. Kristo Yesu Katonda.
He is not one of the creatures. so omu ku bitonde. The Holy Spirit is God. Omwoyo omutukuvu Katonda, Is not one of the spirits. so omu ku myoyo. I want you to note this Njagala owulire era weegendereze era okwate ebigambo because bino, this will give you a source of power. kubanga kino kijja kuwa ensibuko y'amaanyi. Say, Okitegeera ogambe ddala Now I know. kaakano mmanyi. Because God created the heavens and the earth. Kubanga Katonda yatonda eggulu n'ensi, And He created so many things. n'atonda ebintu bingi nnyo. He created angels, Yatonda bamalayika even other things you don't know. n'ebintu ebirala by'otamanyi. He created beings. Yatonda ebitonde ebiriwo, Ebibaawo. ebibaawo. There's a human being, Waliwo omuntu, but a lion is not a human being. naye empologoma si muntu, naye kitonde weekiri. Hippopotamus is not a human being, Zino envubu si bantu, but it is a being. naye kitonde weekiri. Hallelujah. Wind Embuyaga is not a human being, si muntu, but it is a being. naye kitonde weekiri. Wind can blow you, Embuyaga esobola okukukunsa it n'ekufuwa, can blow this whole esobola roof. okuggyako akasolya. It is a being, but it's not a human being. Kitonde weekiri naye si muntu. God created it. Katonda yakitonda. Fire is a being, Omuliro nagwo kitonde, but it's not naye nagwo si a human muntu. being. Omuliro si muntu. So the same way, Kale no mu ngeri y'emu there are so many spirits. waliyo emyoyo mingi nnyo, The spirits you know and the spirits you have never known. emyoyo gy'omanyi n'emyoyo gy'otamanyangako, But they are not human beings. naye emyoyo egyo si bantu. Spirits of lions, Emyoyo gy'empologoma, but they are there. naye gyegiri gyatondebwa. Evil spirits, Emyoyo emibi they do evil. gikola bibi. Hallelujah. Amen. Spirits of demons, Emyoyo gy'emizimu they are there. gyegiri, Hallelujah. But they are creatures. naye bitonde. A being Ekitonde is something created to occupy a space somewhere. kye kintu ekyatondebwa okubaako omwaganya we kibeera. A wind, Embuyaga it is a being, kitonde, not a human si being. muntu. It has force, Kirina it amaanyi, has power. kirina obusobozi n'amaanyi. Hallelujah. But listen, Naye wuliriza, but all these beings, naye ebitonde bino byonna they have forces. birina ebika by'amaanyi gaabyo. Listen proper. Wuliriza bulungi. When you confront a lion, Bw'oyaŋŋanga empologoma, it has more strength than a human being. erina amaanyi mangi nnyo agasinga ag'omuntu. It can see at night Esobola okulaba ekiro more than day. okusinga emisana. The same way, Mu ngeri y'emu, we human beings, ffe abantu we are spirits which dwell in a body. tuli myoyo egituula mu mubiri. You are not just the body. Toli mubiri bubiri. As water in the lake Ng'amazzi bwe gabeera mu or nnyanja in the oba river, mu mugga, you too, naawe you are a spirit in the flesh. oli mwoyo ogutudde mu mubiri. Can we continue? Tugende mu maaso. So, like a lion, Kale nno ng'empologoma it is stronger than a human being. y'amaanyi nnyo okusinga omuntu. If you bring a buffalo, Bw'oleeta embogo hey, it is strong. y'amaanyi. Elephant, Enjovu
It is strong. y'amaanyi. All these beings, Ebitonde bino byonna they are not God. si Katonda. All those spirits, Emyoyo egyo gyonna they are not gods, even if they are stronger or they can overwhelm you. emyoyo gye gyonna si Katonda newankubadde gy'amaanyi okusinga ggwe ng'omuntu naye gisigala si Katonda. Myoyo bwoyo. Can you get me what I say? Munfuna bulungi? They are all creatures. Gyonna bitonde. The spirit of demons Emyoyo gy'emizimu is a creature like you. nakyo kitonde nga ggwe. Look at it the way you may look at a lion. Kati ekitonde ekyo kitunuulire nga bw'oyinza okutunuulira empologoma. Look at it the way you may look at a snake. Kitunuulire nga bw'oyinza okutunuulira omusota. Though it can bite you and you die, Newankubadde kusobola okukuluma n'ofa. look at it the way you look at a snake. Naye kitunuulire nga bw'otunuulira omusota. The way you are dealing with it, Engeri gy'okikolako oba deal with it the way you deal with a snake. kikoleko oba omwoyo gwo omubi gukoleko nga bw'okola ku musota. There's a demon there. Waliwo omuzimu. Woowe. Watch. Deal with it the way you deal with a snake. Gukoleko nga bw'okola ku musota. Oh, there's a snake here. Waliwo omusota. The way they Omuggo stick. guluwa, omuggo guluwa. Mpa omuggo, mpa omuggo, Give mpa me a omuggo, mpa stick, give omuggo. me a stick. Swiftly, Nga bw'ogoba omusota bw'otyo muleete bw'ogoba emiggo omusota. tukube omusota. Bring the stick and we beat the snake. Don't fear it as if it Togutya. is a god. Togutya nga bw'otya Katonda. It is a creature like you, Kitonde nga ggwe. but above all these creatures, Naye ku ntikko y'ebitonde bino byonna Kakande inclusive, kakande nga mw'otadde there is one God. waliyo Katonda omu. Clap your hands for Jesus. Mukubire Yesu mu ngalo. Tell me about there is one God. Gamba muliraanwa wo nti waliyo Katonda omu. Above all creatures, Ku ntikko y'ebitonde bino byonna there is one creator, waliyo omutonzi omu. God the Father. Katonda kitaffe. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all will and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. This situation Embeera eno came about. yajja. Lazarus became sick. Laazaalo n'alwala. The master was informed. Mukama waffe n'ategeezebwa. He delayed even to come. N'alwawo n'okujja. How would they have known Banditegedde batya that he is the master of life? nti ye Mukama w'obulamu. Had he not resurrected Lazarus, Singa teyazuukiza Laazaalo, everything would have been confused. He would have been confused with other people. yanditabuddwa n'abantu abalala. Jesus, Yesu is like any other. nga bagamba alinga abalala nga tebalabawo njawulo nga bamutwalira mu kiraasi z'abalala. Now, when you mention Jesus, Kati bw'oyatula erinnya Yesu,
He resurrected Lazarus. Oyo yazuukiza Don't joke with him. Laazaalo, tosaaga naye. You can now identify who Jesus Kati is. osobola okumanya Yesu kyali. That situation Embeera eyo was not unto death, teyali yakufa, but to show you and me, naye kukulaga ggwe nange. specifically, Kukulaga ggwe nange mu ngeri y'enkukunala. that this called Jesus Christ Nti ono ayitibwa Kristo Yesu. is above death. Ali waggulu wa kufa. His love Okwagala kwe is above death. kusukka ku kufa. His power Amaanyi ge is above death. gasukka ku kufa. His healing Okuwonya kwe is above sickness. kusukka obulwadde. It is above death. Kusukka n'okufa. Even when somebody is dead, Omuntu ne bw'aba afudde, still Jesus can heal him. Yesu Kristo akyasobola okumuwonya. This is a new generation. Guno mulembe mpya. And going to heaven, nobody should interpret for you heaven. Ate okugenda mu ggulu tewali muntu ateekwa kuvuunulira ggulu. Because God is your God. Kubanga Katonda ye Katonda wo. There must be a situation to interpret Wateekwa okubaawo embeera to you ekuvuunulira. and for you Ekuvuunulira who your God is. Katonda we kyali. Said this situation Kanti embeera eno is not unto death, si yakufa, but for the glory of naye God. olw'ekitiibwa kya Katonda. So you are seated here today Kale nno otudde wano olwaleero not as a curse. so si ng'ekikolimo. You are in a situation Oli mu mbeera which is not a curse. etali kikolimo. This is a situation which will eventually produce the glory of God. Eno nno y'embeera eneetera okuvaamu ekitiibwa kya Katonda. This is the situation Eno y'embeera which will eventually show eneetera okulaga oba okwolesa the power of God. amaanyi ga Katonda. Said this situation Kanti embeera eno is not unto death, si yakufa, but this is a situation eno y'embeera which will eventually eneetera show the okwolesa power amaanyi of ga God Katonda in my life, upon my personality. ku bulamu bwange. Hey, Jesus! Yesu, You may be a sinner around who needs to be forgiven. oyinza okubeera omwonoonyi eyeetaaga okusonyiyibwa. How would they know that Jesus forgives? Banaamanya batya nti Yesu How will asonyiwa? you know that He forgives? Ye naawe onoomanya otya nti This Yesu situation asonyiwa? Embeera eno He's about to show. eneetera okwolesa. Hallelujah! You may be the poorest around. Oyinza okuba nga gwakyasinza obwavu. How will you know Onoomanya otya that God raises the poor from the nti dust Katonda ayimusa abaavu okuva mu nfuufu and make them sit with the princes? n'abatuuza n'abalangira. Say, my situation Ogambe nti embeera is not unto si death, yakufa, but for the glory of God, ekitiibwa kya Katonda, that the Son of God nti omwana wa Katonda may bring glory to the Father. aweese Katonda ekitiibwa. So, because you take it as a curse, Naye kubanga embeera eno ogitwala ng'ekikolimo. man of God, I don't know. We are Musajja wa cursed. Katonda. Man of God, I don't Nze know. simanyi Our family. nakumanya. Man of God, I don't know. Kimpitiriddeko. What don't you know? Ki ky'otamanyi? Stop taking it as a curse. Lekerawo okutwala embeera ng'ekikolimo. Take it as a chance given to you Gitwale ng'omukisa omwaganyo gukuweereddwa for the glory of God. olw'ekitiibwa kya Katonda. Are you poor today? Oli mwavu olwaleero. It is a chance for the scripture to work upon your life. Gwe mukisa gw'okyawandiikibwa kikole mu bulamu bwo. Gwe mukisa leero It is your chance today ekyawandiikibwa that the scripture kikole mu bulamu may bwange. work in my life. He raises the poor Ayimusa abaavu from the dust okuva mu nfuufu and make them sit n'abatuuza
okuva with the princes. n'abalangira. How will I know N'amanya ntya if I've never been poor? bwe mba sibeerangako mwavu. How will you know? Onoomanya otya? You may be sick today. Oyinza okuba omulwadde olwaleero. This sickness is not unto death. Obulwadde buno si bwa kufa. You may be confused. Oyinza okuba ng'otabuddwa And people laugh at you. Confused fellow. This confusion is not unto death. It is for the glory of God. Hallelujah. Tell neighbor, this is my situation. It's not unto death. It will eventually show up the glory of God. Clap for Jesus. Kubira Yesu mu ngalo. You may be confused and you don't know what to do. Oyinza okuba ng'otabuddwa nga tomanyi kyakukola. Everything you fear, you worship it. Nga buli kyotya okisinza. A big tree. Oh, that's Omuti God. omunene. Ono ye Katonda. A rock. Oh, that is Olwazi. God. Oyo Katonda. These are creatures. Bino bitonde. Just walk around and say, these are creatures. Tambula butambuzi ogaya, bino bitonde. These are creatures. Bino bitonde butonde. Which doctor come Omulogo ng'ajja with the n'amabugo ge bones, whatever, n'ebigumbagumba bye skin of elephant, skin of... n'amaliba g'enjovu, amaliba Take it g'empologoma. easy. Kakka n'akitwale nga kyangu. These are all what you have put on our creatures. Bino byonna byonna by'oyambadde bitonde, They are not God. si Katonda. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Hey! Ddala. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Lord Almighty, divine authority. Hallowed be. There was a man. Waliwo omusajja. This man was demon possessed. Omusajja ono yaliko emizimu For a long time. okumala ebbanga ddene. Hear what the Bible says Wulira Bayibuli kyegamba in Mark 5 mu Makko essuula ey'okutaano from verse 1. okuva ku lunyiriri olusooka. Then they came to the other side of the sea, to the country of Gadarenes. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with chains, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him. And the shackles broken in pieces, neither could anyone tame him. And always night and day he was in the mountains and the tombs, crying out and cutting himself with stones. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. And he cried out with a loud voice and said, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God?" Nobody could tame him. Tewali muntu yayinzanga kumufuga. A situation nobody can tame. Embeera awatali muntu ayinza kugifuga. A poverty nobody can tame. Obwavu obutasobola kufugika. They give you money, they give you capital, nobody can satisfy you, cannot start a business. Naye nga tewali ayinza kukumatiza, tosobola kutandikawo bizinensi. Say a situation Kanti embeera nobody can tame. etasobola kufugika. You are now facing Christ Jesus Kaakano osisinkanye Kristo Yesu with a situation n'embeera nobody can tame. etafugika. What happened? Kyekyabaawo Verse 7. olw'omusanvu. And he cried out with a loud voice and said, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me." For he said to him, "Come out of the man, unclean spirit."
Listen to what these other spirits, wuliriza emyoyo gino emirala all these other spirits, emyoyo gino gyonna emirala what they say. wuliriza kye gyayogera. What are you saying in your heart? oyogera ki mu mutima gwo? I was bewitched. nze nno bandoga, This witchcraft is too much. eddego lino limpitiriddeko, Pastor doesn't know this. pasita takimanyi kino. Whether I know or I don't know, that's Oba not mmanyi, an issue. oba simanyi, eyo si nsonga. Listen, wuliriza the spirits you fear, emyoyo gy'otya what did they say about our Lord Jesus Christ? gyayogera gitya ku mukama waffe yesu kristo? They say, "Ah! What have we to do otuvunaana ki? with you, Son of the Most High God?" ayi ggwe omwana wa katonda ali waggulu ennyo. It means that Christ Jesus kitegeeza nti kristo yesu is not like, and is not any other spirit created. kitegeeza nti kristo yesu talinga era soomu ku myoyo gino gyonna emirala egyatondebwa. When you are calling him, bw'oba omuyita have courage, ba n'obuvumu, have nywera, and you knowing that you are dealing with these spirits ate created, ng'okitegedde nti okolagana na gino emyoyo obwoyo egyatondebwa, and you are calling a monster. so ng'ate oyita A boosi creator. omutonzi. So all these are just gino down gyonna giri down the wansi creator. w'ebigere bye, wansi w'ebigere by'omutonzi. Don't let anybody just come and throw there two sheets of banana leaves. Najja n'asuula Banana leaves in your office. ebikola obukola oba endagala obulagala mu ofiisi yo Man n'okankana. of God, musajja wa katonda, because you don't know the God you worship. kubanga tomanyi katonda gw'osinza. Banana leaves. endagala obulagala. A man came and Omusajja spat at my yenze office. n'awanda eddusu ku ofiisi yange. This creature came and spat. kino ekitonde obutonde kyekyaze ne kiwanda amalusu ku ofiisi. Said, these are creatures. anti bino bitonde. Can I hear you? njagala kuwulira ddoboozi lyo. These are creatures. bino bitonde They are not God. si katonda. Listen to what the spirits you fear say. wuliriza ki emyoyo gino gy'otya kye gyayogera. What have we to do with gyakakana you? ne kigamba otuvunaana ki? Look at the situation untamed. laba embeera etafugika What it said. kye yayogera When it was before Christ, bwe yali mu maaso ga yesu. beekankana. this is the situation they couldn't tame. eno nno y'embeera eyali teesobola kufugika, Bowing down ng'evunnama wansi before the monster. mu maaso ga mukama This waffe. is the monster, Christ Jesus. ono ye mukama waffe kristo yesu. People are asking me a question. abantu bambuuza ekibuuzo, Why is it that he came as a human being? lwaki yajja ng'omuntu? He, God, put on a flesh ye katonda yayambala omubiri to help us who are in flesh. okutuyamba ffe abali mu mubiri, Not lioness, so si mpologoma, not elephant. so si njovu. He put on a flesh to help you and me Wabula who put yayambala on a omubiri flesh. asobole okuyamba gwe nange ffe abalina omubiri. Can I say it again? nkiddemu Christ Jesus kristo yesu is a God who put on a flesh ye katonda eyayambala omubiri to help me and you okuyamba gwe nange who are in flesh, ffe abali mu mubiri, to save us, okutulokola, to heal us, okutuwonya and show us the way. n'okutulaga ekkubo. Because a wind kubanga embuyaga wouldn't have come like this and say, and I'll show you the way. teyandize bweti netugamba kati nze ndi mbuyaga kambalaga You ekkubo. would have said that is the way of the wind. mwandigambye eryo ekkubo lya mbuyaga, You wouldn't have followed the wind. temwandigoberedde embuyaga Had he put on wind, singa yayambala mbuyaga. that is why he put on flesh, yensonga lwaki yayambala mubiri, that you may follow him. osobole okumugoberera, Kakande may follow him. osobole okumugoberera.
Say thank you, Jesus. gamba nti weebale nnyo yesu. You are not a human being, Toli muntu but you are a God naye oli katonda who put on flesh eyayambala omubiri to help me okunnyamba nze who is in flesh. nze ali mu mubiri. What can I do with my weakness? Obunafu bwange mbukolere ki? God put on flesh and say, if you reach this weakness, do ABCD. Katonda yayambala omubiri n'agamba nti bw'otuuka mu bunafu nga buno kola bw'oti ne bw'oti. Eh? Yes? If you're hungry, pray like Enjala this. bw'ekuluma, saba bw'oti. If you are disturbed, do like this. Bw'otawaanyizibwa kola bw'oti. So whenever you are calling Jesus, Buli lw'oba ng'okoowoola Yesu don't put him on the level of human being, neither a spirit. tomuteeka ku levo y'abantu newankubadde emyoyo. These spirits, Emyoyo gino nedda. the higher power, Amaanyi ag'oku ntikko, the creator. omutonzi. What is your situation for the glory of God? Mbeera ki gy'oyitamu olw'ekitiibwa kya Katonda? Hallelujah. Listen what the Bible say about him. Wuliriza Bayibuli kyemwogerako. This Christ Jesus. Ono Kristo Yesu. Yeah. Woo-doo-doo-doo. The Gospel of John, Enjiri ya Yokaana chapter 1, essuula esooka verse 1-2. olunyiriri olusooka n'olwokubiri. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. The life from God was in him. Obulamu obuva ewa Katonda bwali mu ye. Christ Jesus. Kristo Yesu. In the beginning, Mu he lubereberye was there with God. yaliwo ne Katonda. This is the word which God spoke. Kino kye kigambo Katonda kye yayogera. Let there be light. Wali wabeewo The ekitangaala. word went Ekigambo ne kitambula ne kigenda and put light ne there. kiteekawo ekitangaala. Let this be a mango tree. Guno kagubeera omuti gw'omuyembe. The word went Kigambo ne kigenda and made a mango ne tree. kikola omuti What gw'omuyembe. a word we serve. Nga tulina ekigambo ekikulu kye tuweereza. What a greater God we serve. Nga tulina Katonda omukulu ennyo gwe tuweereza. Jesus is not just to heal, Yesu taliiwo kuwonya buwonya kyokka. he is a creator. Kristo Yesu mutonzi. With him, Naye all things were created. ebintu byonna Through him, byatondebwa. Okuyita mu all oyo things were ebintu created. byonna byatondebwa. He is responsible. Yavunaanyizibwa ku byo. That is why Y'ensonga lwaki in John mu 1, Yokaana essuula esooka verse 14, olunyiriri lw'14 and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Because through him all things were created. kubanga okuyita mu ye ebintu byonna byatondebwa. This means, Kino kitegeeza in the mighty name of Jesus Christ, mu linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo let there be prosperity in my business. wabeewo okulaakulana mu bizinensi yange. Because through him Kubanga okuyita mu ye all things were created. ebintu byonna byatondebwa. He can create prosperity in your business. Asobola okutondawo enkulaakulana mu bizinensi yo. Have you got the secret? Ekyama okifunye bulungi. Whenever you raise him, Buli lw'omuyimusa call his name, n'okowoola erinnya lye, begin to imagine, tandika okuteebereza n'okkuba akafaananyi. begin to expect Tandika okusuubira that something is being created somewhere. waliwo ekitondebwa awamuntu awamu. You are not just calling Christ Jesus the way you are calling Kakande. Toyita buyisi Kristo Yesu nga bw'oyita Kakande. Kakande is a normal human being. Kakande muntu owa bulijjo ng'omulala.
who cannot create anything. atasobola kutonda kintu kyonna. In Christ Jesus and through Christ Jesus, he was created. Mu Kristo Yesu, era okuyita mu Kristo Yesu yatondebwa. But he is not one of the creators. Naye si omu ku batonzi. Have you gotten now? Mukifunye bulungi. But Christ Jesus Naye Kristo Yesu is the word kyekigambo which God spoke in the beginning. Katonda kyeyogera mu lubereberye. Let there be light. Wabeewo And ekitangaala there was light. ne wabaawo ekitangaala. So through that word, Kati okuyita mu kigambo ekyo light was created. ekitangaala ne kitondebwa. So that word Kale n'ekigambo ekyo came kyajja and put on flesh. ne kyambala omubiri. That is Jesus Oyo ye Christ. Kristo Yesu. You can now clap for Jesus, Kaakano tusobola okukubira Yesu mu ngalo knowing whom you are clapping for. ng'omanyire ddala ani gw'okubira mu ngalo. You can now sing for him, Kati osobola okumuyimbira knowing that you are not singing for a human being. ng'omanyire ddala nti toyimbira muntu. Listen, Wuliriza, let me give you a simple example. kambawe ekyokulabirako ekyangu. That is why the Bible said, Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba every knee must bow down buli vviivi liteekwa kufukamira wansi of those things in heaven eri eby'omu ggulu and things on the earth. n'eby'oku nsi, Kneeling down before who? nga bifukaamirira ani? This word. Ekigambo kino. Listen now Wuliriza, and watch. mwetegereze. Two boys go and pick the banana there. Balenzi babiri mugende mutole wali amenvu. Can you hurry up? Mwanguwe, Hurry up! mudduke. Come here. Mujje wano. Give to these people. Mugabire abantu bano. Go back and sit. Muddeyo mutuule. Kneel down. Mufukamire wansi. Through my word, Okuyita mu kigambo kyange, those people have banana. abantu bali bafunye amenvu. Through my word, Okuyita mu kigambo kyange, the choir people are kneeling down. baaba ne bafukamidde wansi. Have you seen? Let there be light. Mulabye, wabeewo ekitangaala. I did not go and pull them, Sigenze ne mbasika ne mbatwala eri ne mbazza eno nedda. but I have commanded them Naye mbalagidde na kigambo with the word. So n'ekigambo. that word became flesh. Kale n'ekigambo ekyo ne kifuuka omubiri, It put on ne flesh kyambala omubiri, so that it may come and command the same. kisobole okujja kiragire mu ngeri y'emu. The angels bow down. Bamalayika bafukamire wansi, The mountain bow down. ensozi zifukamire wansi. Sit. Mutuule. Have you seen how the word works? Mulabye ekigambo bwe kikola. You have faith in the word of God Oteekwa okuba n'okukkiriza mu kigambo kya Katonda, as you may have faith in the banana. nga bw'oyinza okuba n'okukkiriza mu lyenvu lino. When you eat it, Nti bw'olirya you feel that something has entered in owulira your nga waliwo stomach. ekiyingidde mu lubuto lwo. We are all seated here Ffenna tutudde wano because we have faith in kubanga the word tulina of God. okukkiriza mu kigambo kya Katonda. We trust that God's word is life, Twesiga nti ekigambo kya Katonda bulamu, and we trust that Jesus is alive era twesiga nti Yesu Kristo mulamu yesterday, today, kyo leero and forever. n'emirembe gyonna. That is why we speak his word, Yensonga lwaki twogera ekigambo because he kye, hears us kubanga atuwulira even right now. ne kaakano. So if I speak a word to your business, Kati bwe njogera ekigambo eri bizinensi yo, I know mmanyi that I've spoken life to your business. nti njogedde obulamu eri bizinensi yo. Once I speak life, which is Jesus, Bwe njogera obulamu ate ng'obulamu obwo ye Yesu, your business will begin to move. bizinensi yo ng'etandika okutambula. These are the things which are not known to the people. Bino nno bye bintu abantu bye batamanyi. I'm reading Jeremiah Nsoma Yeremiya chapter 1, essuula esooka verse 9 and 10. olunyiriro olw'omwenda n'olw'ekkumi. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I put my words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms
to root out and to pull down, to destroy and to throw down, and to build and to plant. So the man of God can uproot your sickness. kale nno omusajja wa katonda asobola okusimbulawo obulwadde bwo Using that word God has put in his mouth. nga akozesa ekigambo ekyo katonda kyatadde mu kamwa ke. Sickness, obulwadde fuluma. That is why you see people vomiting out their Eyo y'ensonga sicknesses. lwaki olaba abantu nga basesema obulwadde That is bwabwe. the evidence. obwo bwe bukakafu. Poverty, obwavu fuluma. The man of God, God has put a word in his mouth katonda atadde ekigambo kye mu kamwa k'omusajja wa to katonda uproot. okusimbula. Father, we destroy all the powers of darkness in our kitaffe midst. tuzikiriza amaanyi gonna ag'ekizikiza mu masekkati gaffe. Using the word of God nga which was put in your mouth. ekigambo kya katonda ekyateekebwa mu kamwa ko. Are you ready? I'm ready. Say, I'm ready. Ready for you, Jesus. Rise up, rise up. musituke. Say, oh Jesus, gamba nti ayi yesu I know manyi you are God oli katonda who came into this world yajja mu nsi muno putting on flesh oyambadde omubiri to help us okutuyamba who are in flesh. ffe abali mu mubiri But you are God. naye oli katonda. When the demons saw you, emizimu bwe kyakulaba they say, oh, ekikankana thou son of the living God. omwana wa katonda omulamu. Say, Lord Jesus, gamba nti mukama wange yesu I am here ndi wano with a situation n'embeera like the other man ng'oyo omusajja oli with the demons eyali alina emizimu which they were not able to tame. nga tebasobola kugifuga. I am here ndi wano with a situation n'embeera I cannot tame, gye sisobola kufuga but with your word naye n'ekigambo kyo and your power n'amaanyi go for the glory of olw'ekitiibwa kya God. katonda. As the demons nga emizimu bowed down before you bwegyavunnama mu maaso go for the glory of God, olw'ekitiibwa kya katonda I command ndagira at your word n'ekigambo kyo with your authority n'obuyinza bwo this situation embeera eno and the cause of the situation. n'ensibuko y'embeera Bow down! Command every situation bow down for the glory of God. The situation of poverty. Bow down! Say this situation of poverty for the glory of God. Bow down! lakira buli mbeera efukamire wansi. saba Say, Lord Jesus, mukama wange yesu I know manyi this situation. embeera eno It is there weeri for the glory of God. ekitiibwa kya katonda At your word, n'ekigambo kyo. oh Lord Jesus, mukama wange yesu I command ndagira any sickness obulwadde bwonna in my blood, omusaayi gwange in my stomach, mu lubuto lwange I command you. Sickness and disease in your blood, in your stomach, I command you. Out, out. These people are now vomiting out every root because of their sickness. abantu bano basema ensibuko y'obulwadde bwabwe yonna. Watch on the screen. Mulabe ku ntimbe zammwe. Time for the sickness situation to bow down. Kyekiseera embeera y'obulwadde Say efukamira at the name of Jesus, Ati n'erinnya Yesu. every knee Buli viivi. must bow Teekwa down. kufukamira wansi. You sickness, Gwe obulwadde. at the name of Jesus, Erinnya Yesu. I command you.
of Jesus, gamba nti n'erinnya yesu any sickness obulwadde bwonna in my musaayi blood, gwange I command you. Everybody pray. Watch on the screen. Nabe ku ntimeza mwe Deliverance is going on. okusobola okugenda mu Many maaso are already vomiting out their bangi sicknesses. batandise okusema endwadde zaabwe Whatever root cause of their sickness. buli nsibuko y'obulwadde bwabwe yonna Many are vomiting out whatever cancerous substance in the form of Say at the name of Jesus, gamba nti n'erinnya yesu my term is not yet over. ekitanda kyange tekinnaggwako Anything ekintu kyonna which would have caused me death, ekyandireetedde okufa at the name of Jesus, n'erinnya yesu I command you. Say, I was born gamba nti nze nazaalibwa not to be poor, si kubeera mwavu not to be poor. si kubeera mwavu I have refused era ŋŋaanye to be poor. kubeera omwavu Since Jesus, you came nga bwe kiri nti yesu wajja in the flesh mu mubiri to help us okutuyamba who are in the flesh. ffe abali mu mubiri I have refused ŋŋaanye to be poor. okubeera omwavu In the name of Jesus, mu linnya erya yesu it is today. lwaleero Any spirit of poverty omuzimu gwonna ogw'obwavu in my life, obulamu bwange I command you. Oh! everybody pray Nganya okubeera omwavu refuse to be poor mu linnya lya Yesu in the name Omunazaaleesi. of Jesus of Nazareth Buli ndagaano yonna ey'obwavu favor covenant of mu poverty bulamu bwange in my life mu kika kyewaffe in our clan ngimenya lwaleero. Peya gimenya break every covenant of poverty Hey, break hey, every hey, covenant of poverty peya. break it I can't hear you. I can't hear you. Nganya okwavuwala. refuse to be poor Nganya I okwavuwala. refuse to be poor Out, out. out 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 Behave. Behave. Over there, behave. Across the Lord, behave. 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 I said, behave. 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 Whichever place where you are watching us, if there's any poverty in your hands, today this is the end. I command riches to touch your hand. Ndagira obugagga buyiike mu ngalo zo. Mu ngalo zo. Tandika okukwata ku ssente. Tandika okukwata ku ssente. Tandika okukwata ku ssente. Tandika okukwata ku ssente. Begin to receive money. 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 Father, I raise my hand to heaven. All those people who are not getting money, at the name of Jesus Christ, let them begin to receive money. Jesus! Jesus! My Jesus! Receive money, receive money, receive money, receive money. Receive money. Receive money. Receive money. Receive money. Receive money.
sente. Receive promotion. Kukuzibwa. Receive promotion. Receive promotion. Receive promotion. Those who have not been working. Mwenna babadde temukola. Listen. Muwulirize ababadde By temukola. the name Jesus Christ, Erinnya Yesu Kristo. I command a good job Ndagira omulimu omulungi. to enter your life. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. I command a promotion. Ndagira okukuzibwa. Father, give them promotion. Ffe bawe okukuzibwa. Promotion. Bakuze. Good money. Sente nyingi. Promotion. Bakuze. Good money. Bafuna sente Receive nyingi. promotion. Kuzibwa ku mulimu. Kuzibwa. Receive your promotion. Funa promotion yo. Receive your promotion. Abatavuga ku mmotoka n'olunaku Who n'olumu have never driven ng'olaba ogyegomba yet bwegombi. you just desire it. Listen. Wuliriza. Mu linnya lya Yesu In the Omunazaale name of Jesus of Nazareth. nga oweegomba bwegombi When you mmotoka. only desire a vehicle. Eh? Mu linnya lya Yesu In the Omunazaale name of Jesus Christ of Nazareth. nga bwe nsitula ebigere byange ku ttaka, As I lift my feet off the ground. genda ofune emmotoka. Receive a vehicle. Receive vehicles. Receive vehicles. Receive Receive it. your vehicle. But I touch my pocket. Kitaffe nkwata mu nsawo zange. All those who haven't been getting money, Bonna abadde tebafuna as I sente. touch my pocket, Bwe nkwata mu nsawo zange. you people, are you aware? Abooluganda mwakitegedde. Buli abadde tafuna ku ssente Everyone who has not been getting money, nkutte mu nsawo I'm yange. touching in my pocket. By the name Jesus Christ, N'erinnya Yesu Kristo. tandika okufuna ssente. 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 Power. Receive it. Receive the money. 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 Receive it. Receive it. At the name Jesus. N'erinnya Yesu. Oh, those who have been jobless. Ababadde tebalina mirimu. You see my hand? Mulaba emikono gyange. This time I use my card. Ku luno nkozesa kaada yange. Ngenda kukozesa kaadi I yange. am going to use my card. Ngenda kukozesa kaadi yange yange. I am going to use Nkulagira ofune omulimu. my own card that I may order you to get a job. Eh? Yes. Kasoola banga ngikutte mu ngalo. Once you see me raising this Ng'osaba card, omulimu gwonna gw'oyagala. ask for any job that you want. Eh? By the name Jesus Christ. N'erinnya Yesu Kristo. By the name Jesus Christ. N'erinnya Yesu Kristo. With my card Ne kaadi yange. as a prophet of God. Nga nabbi wa Katonda. Go and get a job. Energy. Energy. I'm using my card. 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 You ask for the job. I'm using my card. Ask for money. Buli muntu saba sente. Ask for money. Saba sente. Those who want to go abroad, Oyagala ogende ebweru. time for you. Ky'ekiseera kyammwe. Saba. Saba sente. Saba sente. I'm using my card. Kozesa kaadi yange. I'm using my card. Kozesa kaada yange. Eh? Saba sente. Ask for money. Ask for money. Ask for money. Pay. It is a sure deal. Shuwadiru. I have used my card. Kozesa kaada yange. Nkozesa kaadi I have yange. used my card. Saba sente. Saba sente. Pay. Saba sente. Ask for money. Saba sente. Ask for money. Dollars. In dollars. Pounds. Euros. Euros. Shillings. Saba. Ask for money. Saba sente. Ask for money. Saba sente. Ask for money. Saba sente. Ask for money. Saba. Ask. Sente. In Jesus' mighty name. Linnya ery'amaanyi erya Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah.